Watu wangu mshaba Marekani, asubuhi mapema kabisa. Sasa tuongee kuhusu wasa wanaenda job mazee. So tuongee kuhusu you choose your struggle. Choose your struggle ukiwa Marekani. So kitu ya kwanza haraka tuongee by this namaanisha choose your struggle ni gani? Okay, choose whether unataka kwenda kuishi in a very expensive state ama a very cheap state. Ukienda expensive states, by expensive states namaanisha kama Washington State, Boston, places kama California. Ukichoose those expensive states, the cost of living itakuwa high, mishahara nayo itakuwa high. So alafu ma job opportunities zinaweza kuwa open up, zinaweza kuwa mingi. So the more expensive it is, watakulipa more sababu wana adjusting according to the cost of living. So ukichoose expensive state, hiyo ndio itakuwa struggle yako. If you choose a cheaper state, mishahara minimum wage itakuwa lower, so utakuwa unalipwa less, but ma housing zitakuwa cheaper, na ma opportunities zinaweza kuwa ziko more, na hata zikiwa ma opportunities ziko, unaweza kuwa unabishania na wasee wengine wenye mnabishania na hizo opportunities. So it's up to you to decide. The other struggle you have to choose ni whether a good climate state, by this namaanisha state iko na climate poor, at the expense of state iko na nini na baridi. So ukichoose a good climate state, let's say like California, you're still gonna pay for the weather. Nika zinapelekana hivi. Struggle ya expensive states inapelekana mostly na climate ya hiyo state. So ukichoose place kama California kwenye kuna weather yani almost iko perfect, it's gonna be expensive for you. Also there are some states ukichoose, it's also depending on the weather venye iko. Ukichoose place kama Boston where inaweza kuwa inakulipa poa, ujue ikikam ni winter utanyoroshwa na nini na baridi. So but kuna states zingine sio expensive sana na hewa iko mbaya, places kama Georgia, huko ni utapata places kama akina Atlanta. So that's another thing. So kwenye una choose, it will be your struggle. Ukichoose place kama Seattle, ujue kutakuwa kunanyesha sana. The same way nimesema ukichoose kama place, also ukichoose place kuna weather poa kama Miami, just know huko kuna wase wengi wanaongeanga Spanish na opportunity mnaweza kuwa mnang'ang'ania nao. Anaweza kama wapate, unaweza kuona especially kama unadu hizi job za chini, by chini na maanisha job yani entry level jobs hazitaki masomo mingi, mnaweza kuwa mnang'ang'ania nao wase sababu wanaongea Spanish. Wako likely kuingisha wase wao huko sana, ama job application wanaweza kucut out waseme tunataka msee anaongea Spanish. So unaona mkienda hapa na ule msee na mwenye na haya ni Spanish, msidhani ati ile kujuana ndiko mtaani, huko utauma mawe pia. So you choose your struggle, lakini weather huko pia ni poa. So that's one thing you have to choose. The other one, you choose your struggle between living in the city ama geshagi. Ukiishi kwa city, there are three places unaweza ishi within the city. The big cities, unaelewa, ukisikianga akina Boston, akina New York, akina Miami, akina Atlanta, those are big cities. So ukiishi within the city limits, okay, ukiishi like hiyo place within the city, so cause unaweza ishi kwa city ama kwa county. So county ndio kunapata hizo ma suburbs. Kwa sababu wako na ukiishi within the city, you will be close to everything. So tuseme kama unataka ku attend football games ama basketball games, ku access my restaurants,
be easier. Unaweza walk nini, but ukiishi within the city crime nayo itakuwa high. Unaweza kuwa huko, probability ya kuwa mugged ama kusikia gunshots ziko huko mingi. That's another thing. Lazima it happen within the city. Those big cities, ukikaa hivi some neighborhoods unasikianga gunshots ziko mingi. So that's another thing, but you'll be close to the action, yani sababu most of the football stadiums zinakuanga huko, soccer stadiums, mahoteli mingi ziko within the city, unaelewa, na hata attractions. Tuseme kama ukiishi New York downtown utapata attractions mingi ziko New York. Ukiishi kama Seattle downtown utapata attractions mingi kama Pike Place Market, Space Needle ziko huko downtown. Ukiishi place kama St. Louis utapata ile kitu kinaitwa The Arch, St. Louis Arch iko huko downtown, and so on and so forth. So ukiishi kwa city, expect that way. Ukiishi tena kwa county, if you choose to ishi the county, itakuwa maisha imetulia hivi. You'll be far away from the city. Some of the places ukiishi kwa county, you'll be far away from the airport too. So but it depends on the place unaishi. Alafu sasa ukiishi kwa county, it might not be really fun kuishi huko, especially kama uko single, sababu ni watu wameoa wengi na watu wametulia wako na families. But sasa uko na families, you see, ukichoose kuishi kwa county, that might be beneficial, especially kama uko na watoi, sababu school districts zinaweza kuwa poa. So nayo ukiishi Geshagi, things will be cheaper huko. So vitu zitakuwa cheaper, but you'll be far away from everything. So you have to go to grocery shopping. Unaenda maybe once a week, unanunua kila kitu, so you don't have to keep going to the shop. But ukiishi kwa county ama karibu na city, you don't really have to set a day kwenda kushop. You can always shop every day. Buko close, vitu zote ziko close by. So that's another thing. The other struggle, you have to choose whether you want to go back to school ama unataka kuwa hustler. Ukiwa hustler, you're going to hustle, and hustler wengi Marekani, watu wengi wali drop out of school, and you're going to make it, because utaanza kuhustle, you get your foot wet bio na uanze kuaccumulate pesa, uanze kuhustle hapa hivi, you stay on your money, unaanza kumake pesa haraka. Niliwaambia, if you come, mkilandwa sewa wawili kutoka mtaani, wa kwanza anataka hiyo path ya kuhustle, aanze kuchapa makazi seriously, na huyu mwingine decide anataka kwenda shule kusomea course, maybe itamchukua 4 years. By the time huyu anamaliza 4 years, huyu mwingine amekuwa kihustle, huyu wa 4 years hata ifikia huyu mse ana hustle, even though hiyo gap anaweza i-close haraka, but huyu mse wa kuhustle atakuwa kwa mbali kabisa, sababu naona hizo ni 4 years atakuwa na mado mingi. So you choose your struggle, whether unataka upate kazi, uanze kuchapa kazi, uanze kupata pesa, ama unataka kwenda shule. Now the other struggle ni ati umsi akona shule, yes, they will respect the paperwork. Watakuwa naonanga paperwork, na job opportunities zinaweza kuwa mingi na opportunities for growth. So hiyo ndio struggle yake mwenye anachoose hiyo path ya shule. Huyu mwingine, kama una choose hii path nyingine, opportunities zinaweza kosa kuwa mingi, but ina depend on wewe venye like unajimotivate na kujipush kivyako. So umse wa kazi, umse amesoma, yes, sometimes the employees they want to see, employers they want to see the paperwork. So kuna venye huyu mwenye amesoma atakuwa na advantage mingi, especially kikamni pay. Tuseme mkianza, maybe unaweza anza maybe tuseme for example waze na $20 umeanza kuhustle, na umse bado naenda shule. Unaelewa, by the time yeye ana graduate maybe within 4 years, income yake yani imeshafika huko $50 an hour, na wewe unaweza kuwa maybe saa hizo ndio unafikishiwa 25, ama unakaribia kunusia $30 an hour. So unaona wewe ulichoose hiyo struggle na yeye amechoose ile nyingine ya masomo, sababu masomo inaweza lemea wase wengine kulingana na venye
wewe huko, even though masomo ni ya Marekani inaweza kuwa rahisi. So the other one, you choose whether you want to buy a house or you want to rent. This is a contentious issue na kuna wase, yes, we discuss wame hold their strong opinion on one side na mwingine na hold hii. So it's not one size fits all. Ukichoose kununua nyumba, that is your struggle una choose. Utalipa mortgage 30 years. Anything that goes wrong in the house, you're gonna have to fork in your pocket and fix it. You're gonna have to pay property taxes ukimaliza pay off that house. Roof ikiharibika, you're gonna have to fix that, and you're gonna be stuck in that neighborhood until you decide to sell the house and move out of that neighborhood. The school district yenye hiyo nyumba itakuwa uko ndio watoto watasomea, unaelewa, unless uko na pesa mingi za kuwalipia private school. That is your neighborhood. Those are your neighbors. If you get bad neighbors, maybe wako racist ama nini ama wako na makelele ama whatever they choose to be doing with their life, ujue those are gonna be your neighbors kama umenunua nyumba. So that is what you're gonna choose. Ujue hiyo neighborhood ikianza kuharibika, crimes ikianza kuwa mingi, that is the neighborhood utakuwa umechoose, sababu utakuwa umenunua hiyo nyumba. So unless now you decide to get your stuff together and uanze kuuza hiyo nyumba, of which is a whole other process. So ukichoose pia na wewe kurent, now you can choose your neighborhood, sababu some of these states kuna lease hata za 6 months, but mostly the standard lease ni ya mwaka moja. So unaona, ukiishi your neighborhood and you don't like your neighbors for that 1 year, you can decide to move. Ukidecide ku rent pia, landlord na maintain kila kitu, you don't have to worry about fixing no roof. Kitu ikiharibika, you don't have to worry about that, unawapigia watakuja kufix. That is kasio maslumlords. So you can have your kids study in a wealthy neighborhood. Kwa nini? Because kama uwezi afford neighborhood, manyumba ziko mamilioni moja. Let's say a place kama Bellevue na huku karibu na Seattle, huku Bellevue, Kirkland, some parts of Seattle, unaelewa, Sammamish ambayo nishawaonyesha. So you choose that place, na nyumba ziko 1 million and you can't afford. Guess what? Unaweza tafuta apartments, unaweza rent in that area ambayo your kid will be able to access those very expensive school, sababu utakuwa unaishi kwa hiyo neighborhood, so they'll go to that school. Whereas mse mwingine mwenye amechoose kubuy, if they cannot afford a house, unaelewa, in that area, and they buy in another area, guess what? The kids cannot access that wealthy neighborhood school. So those are gonna be your struggles. You choose whether you want to rent. Na ukirent, you can move you can move, lease yako ikiisha, you can move to another whole neighborhood. Ukiwa umenunua, you're gonna be stuck there until maybe you want to sell that house. So you choose your struggle, whether unataka kurent ama unataka kununua. So, and we can go back and so on and so forth about your story ya kununua ama kurent. Ila ingine ni mambo na gari. You choose whether unataka kusavingi, you buy your cars cash, and that's it. Ukishanunua cash ni zako, you don't need to pay every month for loan ya gari. And hiyo ya kununua cash, you might not access the best cars, unaelewa, or brand new car, because zinaweza kuwa so expensive. But then again, inakutolea the relief at you don't owe anybody anything at the end of the month. Now kuna mwingine akichoose kufinance gari, just know hiyo itakuwa struggle yako. Every month they expect you uwalipe, you pay them at the end of the month. They expect you uko unawalipa kwa sababu hiyo gari itakuwa finance for the years utakuwa umefinansiwa hiyo gari. So that will be your struggle kulipa gari. So you decide whether do you want to buy a car cash by saving, or do you want to get financed. So that's one thing you can decide. The other one, you choose your struggle. Do you want to invest back home ama unataka kuinvest huku Marekani? Ukiinvest huku Marekani, you can see your investments.
let's say buying, let's take one investment kama real estate. Let's say, do you want to buy a house here? Okay, unaweza nunua nyumba, unaweza nunua a 3 bedroom kulingana na ni wapi. Unaweza nunua 3 bedroom, then you rent it out. Okay, every month. A 3 bedroom, depending on place. Let's say average, hauko place so expensive, na huko southern states. By this I mean Georgia, I mean Tennessee, huko Alabama, Mississippi, and Midwest states, huko akina Missouri na Illinois na Kentucky. An average house, 3-bedroom house, you're looking at $150,000. Now, that is one house. Mostly hii nyumba unaweza inunua na mortgage. So when you buy this house on a mortgage, maybe kulingana na hizo states, because those states the houses are not really expensive. Let's say you're gonna spend a good $120,000. Na kuna mtu anauliza hizi nyumba ziko wapi? Yes, ziko nyumba za $120,000, za $150,000. These are very, very cheap houses. So now, hiyo nyumba you can rent it for $150,000. So that is your investment. Or unaweza choose kujenga mtaani. Ukijenga mtaani, hiyo ni apartments. Kuna apartment utaweza kujenga na nini? Na 15 million itakutolea apartment ngapi? Ama 20 million. Unaelewa? Na zitamalizika kujengwa when? And how many are they? Okay? Let's say ukinunua hiyo nyumba moja, ukisha rent out na ulipe taxes, utabakishwa na nini? Maybe kama una rent 1500, utabakishwa na kitu 1200, 120k. How many apartments are you gonna need to give you 120k? Kulingana na kwenye unazijenga. So you're gonna have to decide that. Okay? One apartment moja, unaweza ipata na kitu 50,000 na 2-bedroom apartment. Na huko hizo state, nitawaambia ni state gani, na huko unaweza ipata na 50,000, and you rent this apartment for like 1,000, alafu unaachwa na ngapi? Na kitu 800. That's 80k. One apartment Kenya ukijenga, how much are you gonna get? Maybe ka 2-bedroom apartment, maybe utanusi hapo 30k, which is $300. Na unaona ya huyu apartment inampea pesa ngapi? So that's one thing you have to decide. Do you want to invest ama mtaani? The other thing, you'll be able to see your investment. You're not likely to get scammed, sababu uko protected na law. Kiplani, si ndio? So na unaweza una investment yako. Now the other problem is, ukidecide kuinvest Marekani, if something ever happens, the government inaweza freeze your properties ama izichukue. Okay? So government inaweza, you can lose those properties very easy. Mtaani, those properties is not likely kuzilose hivyo, unaelewa, especially kama umejenga ancestral homes. Those are yours and you can retire and go back there. So the other struggle you choose, kuweka pesa zako huku ama mtaani. Ukiweka pesa zako huku, yes, wanakuanga wameinsure pesa yako up to a certain amount. Unaelewa, wanasema hii pesa tunaikuinsure up to 250,000. Tunakuwa sure anything ika happen, bank ikachomeka ama nini, kukwena wezi weibe hiyo bank, your money is gonna be safe. You always get your money. So that is one struggle you have to choose. Ile ingine, ukichuzia Marekani, if anything happens, na government freeze accounts zako, ina investigate something, you're not gonna be able to access that money. Government ikidecide maybe you get in trouble and you get deported, that money itakuwa frozen. You won't be able to access it. So itabaki Marekani and there's nothing you can do about it. Okay, nayo mtaani, ukiweka pesa huko, inaweza kuwa na slippage. Mtu anaweza, you never know what could happen. Unaelewa, hiyo pesa unaweza kuwa uiaccessa hizo, or you're gonna need trust, watu unaweza trust wa kwenda kupeleka hiyo pesa mtaani. You never know, you can get scams. Sisemi ati bank za mtaani ni mbaya,
but that money you're not in a position to be able to access it like that. Okay, the other one, ukienda mtaani, you're able to access that money even though you can be able to access ile pesa iko Marekani. So then huku IRS inaweza fikia pesa yako sana. Ukiaccumulate mapesa mingi, they would want to know where you get the money from. Unaelewa? So you choose where do you want to keep your money. Because gavana huku itaanza kufikia ukimake madoo mingi, they want to find out where can we get this tax. Tunataka hizi matax, we want some of this. We want to dip our hand in some of the cookie jar. Inside the cookie jar, hata si tusikie venye unasikia na ni pesa zako umemake. So you gonna have to choose your struggle, mtu wangu. Kwa upata madoo mingi, gava itaanza kuangalia macho. Hebu wane hizi pesa zinatoka wapi? So mtu wangu, you're gonna have to choose your struggle. Ukifika Marekani, there are so many ways naweza sema you choose your struggle. And tutaongea watu wangu mara nyingine, nibusha Marekani. Ile ingine ya kuchoose struggle ni shift. Are you gonna be waking up early in the morning, kama ni mtu wa morning? Mimi si mzee wa morning. Ama utakuwa mzee wa late night, unachapa kazi usiku. You choose your struggle.